आप वरिष्ठ सदस्य हैं। प्राइम मिनिस्टर की फोटो है सर, उसमें बहुत उनका अच्छा चेहरा दिख रहा है। उसके उनके उनके वहां पे उनके हमने सुविधाएं दी हैं। स्व सहायता समूह में 9 कार्यकर्ता, आपके स्व सहायता समूह की महिलाएं, बीपीएल में आने वाली महिला रखें। कोई हमारे पास आता था, कहता था कि मैं बेरोजगार हूं, और हमें लगता था कि नहीं, हमें कहना चाहिए कि तुम बेरोजगार क्यों हो, कारण क्या है। उसमें हम विपक्ष का रोल भी प्ले कर लेते थे, आपकी भी बुराई कर देते थे। नहीं, वो तो है, वो भी करेंगे, हम भी करेंगे। मगर थोड़ी देर चलने के बाद एक बदलाव आया, और जो हमारी आवाज थी, जो ये डिजायर था बोलने का कि भैया बेरोजगारी इसलिए है, महंगाई इसलिए है, वो बिल्कुल बंद हो गई। क्योंकि हमने इतने लोगों से बात की, मतलब हजारों लोगों से बात की, बच्चों से, बुजुर्गों से, महिलाओं से, माताओं से, बहनों से, कि थोड़ी देर बाद ये बिल्कुल आवाज बंद हो गई। और फिर हम गहराई से, और मैं खुल के कह सकता हूं, मैंने तो अपनी जिंदगी में इस प्रकार से कभी पहले सुना ही नहीं था। क्योंकि हम सब में थोड़ा सा अहंकार होता है कि हम ही बता दें, अपनी बात रखते। तो आस्ते आस्ते जब हम चले 500-600 किलोमीटर बाद, जनता की आवाज गहराई से सुनाई देने लगी, और एक प्रकार से यात्रा, इंडिविजुअल्स नहीं, यात्रा हमसे बोलने लगी। नहीं, गहरी बात है, समझ नहीं आएगा। आप समझने की कोशिश करो। यात्रा हमसे बोलने लगी। 200 किलोमीटर आप चलने की कोशिश करिए, पता चल जाएगा। और वो चाय बेचने इसलिए जाते थे। तो यात्रा बोलने लगी। कोई आता था, कहता था, युवक आता था, कहता था मैं बेरोजगार हूं। हम सवाल पूछते थे, क्या पढ़ा आपने? इंजीनियरिंग की, अब क्या करते हो? कोई कहता था मैं बेरोजगार हूं, कोई कहता था मैं उबर चलाता हूं, कोई कहता था मैं मजदूरी करता हूं। किसान आए हजारों। प्रधानमंत्री बीमा योजना की बात की कि हम पैसा भरते हैं, तूफान आता है, आंधी आती है, पैसा गायब हो जाता है। किसानों ने यह भी कहा कि हमारी जमीन छीन ली जाती है, हमें सही रेट नहीं मिलता। जमीन अधिग्रहण बिल जो था वो लागू नहीं होता। आदिवासियों ने कहा, वनवासियों ने नहीं, आदिवासियों ने, कि जो ट्राइबल बिल में हमें दिया जाता था वो आज छीना जा रहा है। तो बहुत सारी चीजें हमको सुनने को मिली। मगर मेन थ्रस्ट, अगर मैं कहूं, मेन थ्रस्ट बेरोजगारी, महंगाई और किसान। उसमें एमएसपी थी, उसमें बीज की समस्या थी, किसान बिल की समस्या थी। अच्छा, अग्निवीर की भी बात की लोगों ने। आपने अभी बोला कि अग्निवीर देश को फायदा पहुंचाएगा। मगर हिंदुस्तान का युवा जो 4 बजे दौड़ता है, आर्मी में भर्ती होने के लिए दौड़ता है, वो आपकी बात से सहमत नहीं है। उनने हमसे कहा कि पहले हमें 15 साल की सर्विस मिलती थी, पेंशन मिलती थी,
अब 4 साल के बाद हमें निकाल दिया जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगी। सीनियर ऑफिसर्स ने कहा कि हमें तो लगता है कि ये जो अग्निवीर योजना है ये आर्मी के अंदर से नहीं आई, ये कहीं और से आई है, ये आरएसएस से आई है, होम मिनिस्ट्री से आई है। ये सीनियर आर्मी के लोगों ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, कि हमें लगता है कि ये आर्मी के ऊपर ये योजना थोपी गई है और ये आर्मी को कमजोर करेगी। आर्मी के जनरल्स ने हमें कहा, जो रिटायर्ड हैं, उन्होंने हमें कहा, राहुल जी, हजारों लोगों को हम हथियार की ट्रेनिंग दे रहे हैं और फिर थोड़ी देर बाद उनको समाज में डाल रहे हैं। बेरोजगारी है, समाज में हिंसा बढ़ेगी। तो उनके मन में था कि ये जो अग्निवीर योजना जो है ये आर्मी के अंदर से नहीं आई है। और मुझे नाम भी बताया कि अजीत डोभाल जी ने ये योजना आर्मी पे थोपी है। क्यों नहीं ले सकते? क्यों नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं, पार्लियामेंट में थोड़ी है वो। क्यों नहीं ले सकते? क्या बात कर रहे हैं? सर, ये तर्क है, बाद में अडानी के लिए भी यही बोलने वाले हैं, फिर ये तर्क है इनका। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने फिर प्रेसिडेंट्स एड्रेस पढ़ा। देश के सब युवा अग्निवीर 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 बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि ये आर्मी के ऊपर थोपा गया है, हमें नहीं चाहिए। आर्मी के लोग कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए। जैसे मैंने कहा, आर्मी को लगता है कि होम मिनिस्ट्री ने इनके ऊपर थोपा है, आरएसएस ने ये उनके ऊपर थोपा है। तो ये आवाजें आ रही हैं। अब मैंने आपका बढ़िए तो एक फर्क, ये थोड़ा पानी ले आओगे? मैंने पानी, तो मुझे एक फर्क दिखा। प्रेसिडेंट्स एड्रेस में बहुत सारी चीजें बोली गई। अग्निवीर के लिए एक लाइन थी, एक शब्द, एक बार अग्निवीर शब्द का प्रयोग किया गया और वो भी अग्निवीर योजना हमने दी, उससे ज्यादा कुछ नहीं बोला। कहां से आई, कौन लाया, किसको फायदा होगा, ये नहीं बोला। बेरोजगारी शब्द ही नहीं था उसमें। आपने देखा होगा, बेरोजगारी शब्द ही नहीं था प्रेसिडेंट एड्रेस में। महंगाई शब्द ही नहीं था। तो जो यात्रा में हमें सुनने को मिला, अग्निवीर, महंगाई, किसान, बेरोजगारी, प्रेसिडेंट एड्रेस में था ही नहीं। तो ये मुझे थोड़ा अजीब लगा कि जनता कुछ कह रही है और प्रेसिडेंट एड्रेस में कुछ और सुनाई दे रहा है। अच्छा, एक और चीज हमें बताई गई। तमिलनाडु से लेकर केरला, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सब जगह एक नाम सब जगह हमें सुनने को मिला, अदानी। यह नाम पूरे हिंदुस्तान में, केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हिमाचल, कश्मीर, सब जगह अदानी 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 अदानी। और ये नाम नहीं, और इस नाम के बारे में जब लोग बोलते थे मुझसे तो 2-3 सवाल पूछते थे। ये पूछते थे कि ये जो अदानी जी हैं, ये किसी भी बिजनेस में घुस जाता है
यह सफलता प्राप्त कर जाता है। यह कभी फेल नहीं होता। और युवाओं ने मुझसे यह सवाल पूछा कि भाई ये हो क्या रहा है, हम भी सीखना चाहते हैं। मोदी जी ने कहा स्टार्टअप करो, हम भी अदानी जी जैसे बनना चाहते हैं। तो भैया किसी भी बिजनेस में घुस जाओ और एकदम सक्सेस हो जाए। यह पहला सवाल था। दूसरा सवाल था कि ये अदानी जी हैं, ये किसी भी बिजनेस में घुस जाते हैं। पहले ये 1-2 बिजनेस करते थे, अब ये 8-10 सेक्टर्स में काम करते हैं। एयरपोर्ट्स, डेटा सेंटर्स, सीमेंट, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एरोस्पेस एंड डिफेंस, कंज्यूमर फाइनेंस, रिन्यूएबल्स, मीडिया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि राहुल जी, हाँ वेट करो, वेट। हाँ, धन्यवाद। पोर्ट्स की बात भी थी, ये भी सवाल पूछा, कि भैया एक बात बताइए, राहुल जी बताइए हमें कि अदानी जी का जो नेटवर्थ है वो 3 साल के अंदर, नहीं सॉरी 2014 से लेकर 2022 तक ये $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे हो गया? कैसे हुआ? मोदी है तो मुमकिन। ये 2014 में अगर आप दुनिया की, मुस्कुरा रहे हैं आप, बीजेपी में है ना आप, तो ये लिस्ट आती है, एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की। इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में। 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है। तो मुझसे पूछा यार, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भैया राहुल जी बताइए, हिमाचल में सेब की बात होती है अदानी जी, कश्मीर में सेब की बात होती है अदानी जी, पोर्ट्स की बात होती है अदानी जी, एयरपोर्ट्स की बात होती है अदानी जी, इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, हम सड़क पे चल रहे हैं, मैं पूछूं किसने बनाई? अदानी जी। तो लोगों ने यह भी पूछा कि राहुल जी ये जो अदानी जी जो हैं, इनकी सफलता कैसे हुई? ये इतने बिजनेसेस में कैसे घुस गए? इतनी सफलता कैसे प्राप्त हुई? और सबसे जरूरी सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है? देश जानना चाहता है, तो देश जानना चाहता है। ये देखिए रिश्ता, ये देख लीजिए। प्लीज पोस्टर, माननीय सदस्य, पब्लिक में सर, माननीय सदस्य पोस्टर नहीं, प्लीज पोस्टर नहीं है सर। देखिए आप बैठिए, 1 मिनट बैठिए। आप पोस्टरबाजी करेंगे तो इधर कहेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री का पोस्टर चिपकाएंगे। पोस्टरबाजी के लिए सदन नहीं है। आप बात करें, पोस्टरबाजी नहीं। स्पीकर सर, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, स्पीकर सर, तो पोस्टरबाजी उचित नहीं है। स्पीकर सर, पोस्टरबाजी उचित नहीं है, प्लीज। राजस्थान के मुख्यमंत्री, ये सच्चाई है। दिस पिक्चर वाज केम इनटू द मीडिया। चलिए, पोस्टर नहीं, प्लीज। वो लिख दे दो मुझे। हाँ, आ गया। जस्ट राइट इट नीटली। तो नहीं स्पीकर सर, वो फोटो है सर, वो पोस्टर नहीं है। आप वरिष्ठ सदस्य हैं, प्राइम मिनिस्टर की फोटो है सर, उसमें बहुत उनका अच्छा चेहरा दिख रहा है। उनके वहां पे, उनके पीछे अदानी का लोगो है, अदानी जी के हवाई जहाज में घुस रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज के प्रेसिडेंट्स एड्रेस में मैं थोड़ा जो नरेंद्र मोदी जी का और अदानी जी का रिश्ता है उसके बारे में आपको थोड़ा
बता देता हूं। प्लीज प्लीज बताइए बताइए। तो वो आप बता देना। So the relationship begins many years ago when Narendra Modi ji was the Chief Minister of Gujarat. And when most of India's business was asking questions of the Prime Minister, was against the Prime Minister, one man stood shoulder to shoulder with the Prime Minister. He didn't back down. That's commendable. It's not a joke. He was loyal to the Prime Minister. And what did he do? He helped Mr. Modi construct the idea of resurgent Gujarat. Right? The idea that you bring these businessmen together, and you call it resurgent Gujarat, vibrant Gujarat, they're both. And he was the backbone in setting up that group of people. Okay? And the result of that was tremendous growth of his businesses in Gujarat. Expansion of his businesses. I think then the real magic starts. जब प्रधानमंत्री जी दिल्ली आते हैं और 2014 में असली जादू शुरू होता है। मैंने कहा कि 2014 में वो 609 नंबर पे थे, कुछ ही सालों में वो दूसरे नंबर पे पहुंच गए। कैसे पहुंचे? मैं आपको, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, मैं आपको 2-3 इंडस्ट्रीज का उदाहरण दे देता हूं। एयरपोर्ट इंडस्ट्री की बात, एयरपोर्ट्स की बात करते हैं। कुछ साल पहले सरकार ने हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स को डेवलप करने के लिए दिया। नियम था, there was a rule that anybody who does not have prior experience in airports cannot be involved in development of these airports. नहीं, गलत नहीं बोल रहा हूं। आप बैठ जाइए। अडानी के डिफेंस में आ गए सर। देखिए, अरे माननीय सदस्य प्लीज मेरी बात सुनो। तो एक मिनट मेरी बात सुनो। ये एक मिनट बात सुनेंगे। ये संसद है, अपन किस दिशा पर चर्चा कर रहे हैं ये देश देख रहा है। हमें राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा करें तो उचित रहे, बाकी आपकी इच्छा है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति है। मेरा मानना ये तो अपन एक विषय पर ओके, तो आपको तो रूल था, नियम था। हाँ, पॉइंट ऑफ ऑर्डर किस पे है ये? कैसे एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन तो उनके समय हुआ, ऐसी कोई पार्टी थी जिसका अनुभव था? ये कौन सी बात कर रहे हैं? बोलिए। ओके प्लीज प्लीज, ओके बोलने दे आपको नेता को, तो बोलने दे आपको नेता को। रूल था, प्लीज बोलने दे। रूल था कि अगर कोई एयरपोर्ट बिजनेस में नहीं था तो वो इन एयरपोर्ट्स को ले नहीं सकता था। इस रूल को हिंदुस्तान की सरकार ने बदला। किसी ने भी बनाया हो रूल था, किसी ने भी बनाया हो रूल था। रूल बनाया किसने बात नहीं है, रूल बदला किसने बात है।
रूल बदला गया। रूल बदला गया। चलता रहेगा क्या सर? रूल को बदला गया। सर बोलने दीजिए। करना चाहिए सर, ऑथेंटिकेट करना चाहिए। चलिए चलिए आप रूल बदला गया सर। स्पीकर सर, बैठे बैठे। तो ये रूल बदला गया। उस समय मीडिया में इसके बारे में चर्चा हुई थी। रूल बदला गया और अदानी जी को 6 एयरपोर्ट्स दिए गए। उसके बाद after that India's most strategic profitable airport, Mumbai airport, was taken away by GVK, hijacked by using the agencies. The agencies को CBI, ED का प्रयोग कर GVK पर दबाव डालकर हिंदुस्तान की सरकार ने उस एयरपोर्ट को अदानी जी के हाथों में कर दिया। रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया कि एयरपोर्ट्स में आज अदानी जी 24% हिंदुस्तान की एयर ट्रैफिक को अपने एयरपोर्ट से निकालते हैं और 31% एयर फ्रेट उनके एयरपोर्ट्स में से निकलता है। अब यह काम हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने फैसिलिटेट किया। तो बताइए, बोलिए विधि मंत्री। और ये जो सर ये हाउस में सर ये बोल रहे हैं, तुम तो ज्ञान बांट रहे हो, बैठ जाओ। सर ये यहाँ बहुत गंभीर मिनिस्टर हैं ये देश ये राष्ट्रपति का उद्बोधन को लेकर एक गंभीर चर्चा हो रही है। जो भी मेंबर कुछ भी बात करे विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथेंटिकेट करें। और ये वाइल्ड एलिगेशन अपना एक सोच के आया है, बिना तर्क के ऐसे वाइल्ड एलिगेशन लगा रहे, ये कोई मतलब नहीं है सर। ये ऐसे नहीं बोल सकते और वो सर तर्क रखना पड़ेगा। अगर एलिगेशन लगा रहे हैं तो आपको पूरा डॉक्यूमेंट प्रूफ के साथ आपको रखना पड़ेगा। दे देंगे आप ऐसे बातें नहीं दे कर सकते। देंगे। और ये गंभीरता को समझिए, ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे देंगे। अब आपने जो पिछले स्पीकर थे उन्होंने फॉरेन पॉलिसी की बात की, हम भी फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं। चलिए डिफेंस से शुरू करते हैं। बहुत ऑप्शंस है, आप बताइए कहां से शुरू करें। बिजली, डिफेंस, कोयला, बहुत ऑप्शंस है। डिफेंस, लेट अस स्टार्ट विद डिफेंस। अब डिफेंस में अदानी जी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जीरो एक्सपीरियंस। कल मैंने प्रधानमंत्री को HAL में देखा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गलत आरोप लगाया, मगर रियलिटी तो यह है कि HAL का जो कॉन्ट्रैक्ट था 126 हवाई जहाजों का, वो अनिल अंबानी को चला गया और अनिल अंबानी बैंकरप्ट हो गया। वहां भी फैसिलिटेशन था। अब देखिए, और ये जो फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेस स्कूल हैं,
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसे स्कूल हैं, इनको इसका केस स्टडी, इसकी केस स्टडी बनानी चाहिए, शायद बने। हाउ टू यूज गवर्नमेंट पावर टू बिल्ड इंडिविजुअल बिजनेसेस, केस स्टडी। तो अब देखिए, अदानी जी की डिफेंस में इंटरेस्ट देखिए। एल्बिट कंपनी के साथ हिंदुस्तान में अदानी जी ड्रोन्स बनाते हैं। ड्रोन्स को हिंदुस्तान की एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के लिए रिफिट करते हैं। अदानी जी ने यह काम कभी नहीं किया है पहले। एचएल ये काम करती है। हिंदुस्तान में और भी कंपनीज हैं जो ये काम करती हैं, मगर प्रधानमंत्री जी इजराइल जाते हैं और उसके एकदम बाद अदानी जी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, मगर एक नहीं मिलता। ये मत सोचिए कि ये सिर्फ एक कंपनी की बात हो रही है, ये इंडस्ट्रीज की बात होती है यहां पे। जैसे मैंने आपको दिखाया, एयरपोर्ट का पूरा सिस्टम उठा के ले गए, 30% मार्केट शेयर एयरपोर्ट में ले गए, वैसे ही डिफेंस में करा। तो 4 डिफेंस की इनके पास कंपनीज हैं। यह काम इन्होंने कभी नहीं किया। स्मॉल आर्म्स, जिसमें टवॉर है जो हमारी स्पेशल फोर्सेस यूज करती है, आर्मी यूज करती है, जिसमें गलील स्नाइपर राइफल है, ये सब अदानी जी बनाते हैं। सीधा स्ट्रेट इजराइल में प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ वहां पे मतलब बीच में पैदल चलते हैं और फिर जादू से पीछे से इंडिया का फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव एमआरओ मिल जाता है मेंटेनेंस के लिए, जहाजों के मेंटेनेंस के लिए। स्मॉल आर्म्स का बिजनेस मिल जाता है, इजरायली जो ड्रोन्स हैं उसका बिजनेस मिल जाता है। मतलब जो हिंदुस्तान और इजराइल का डिफेंस का रिश्ता है वो पूरा का पूरा अदानी जी के हाथ में चला जाता है। खत्म कहानी। हाँ, उसमें पेगासस भी है, तो पता नहीं वहां से क्या मतलब पेगासस कैसे आया, क्या हुआ, किसने दिया। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, एक कंपनी है अल्फा डिफेंस, जो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करती है, एवियोनिक्स का काम करती है, और बहुत स्ट्रेटेजिक कंपनी है। वो भी अदानी जी के हवाले कर दी गई, अदानी जी ने एक्वायर कर लिया। तो आपने देखा कि एयरपोर्ट्स का बिजनेस 30% मार्केट शेयर, हिंदुस्तान और इजराइल का जो वेपन्स का बिजनेस है 90% उठा के ले गए। एक विजिट फॉरेन पॉलिसी, ये है फॉरेन पॉलिसी। चलिए, अब मैंने आपको इजराइल की बात बताई, ऑस्ट्रेलिया चलते हैं। कोयला, ऑस्ट्रेलिया चलिए। ऑस्ट्रेलिया में अदानी जी जाके, नहीं क्यों? आप तो डिबेट करना चाहते थे, आप ही तो डिबेट करना चाहते थे। आपने बोला था कोई भी विषय पे डिबेट हो, तो हो गया अब डिबेट। अब क्यों डर रहे हो डिबेट से? अब क्यों डर रहे हो डिबेट से? क्यों डर रहे हो? जब हमने जेपीसी की मांग की, आपने बोला सदन में उठाओ। अब क्यों डर रहे हो? अब क्यों डर रहे हो? अब क्यों डर रहे हो? आप चर्चा से क्यों डर रहे हो? चर्चा से डर रहे हो आप? अब सुनना पड़ेगा, अब सुनना पड़ेगा, अब सुनना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। क्या नंबर बताएं? 369। सर ये क्या 369 सर।
ये कहता है सर, एक पेपर और डॉक्यूमेंट टू बी लेड ऑन द टेबल शैल बी डुली ऑथेंटिकेटेड बाय द मेंबर प्रेजेंटिंग। देखिए पूरा सरकार इन्होंने सर, मैं इनको चैलेंज करता हूं कि जीएमआर और जीबीके उसको कब एयरपोर्ट का जो है संचालन का अधिकार था और कौन सा रूल है वो कोट करे सर। किस रोल के आधार पर ये इनको मैं चैलेंज करता हूं, पूरी कांग्रेस पार्टी को चैलेंज करता हूं कि जीएमआर और जीबीके को कौन सा एयरपोर्ट चलाने का लाइसेंस जब दिया तो उनको उसका नॉलेज था। मैं चैलेंज करता हूं पूरी कांग्रेस पार्टी को। जब इन्होंने बिरला को बनाने का दिया, डालमिया को बनाने का दिया, टाटा को बनाने का दिया लाइसेंस, उस वक्त उनको कौन सा मोटर चलाने का अधिकार था सर। ये गलत बयानी कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि आप एलिगेशन प्रधानमंत्री को ऊपर लगा रहे हैं, आप पेपर दीजिए और कौन सा रूल भारत सरकार ने चेंज किया एयरपोर्ट में अडानी के लिए वो ऑथेंटिकेट कीजिए, नहीं तो इस तरह की बात नहीं कर सकते हैं। करना पड़ेगा, ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। राहुल गांधी जी आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते हवा में, आप हवा में बोल रहे हो और प्रधानमंत्री जी पे आरोप लगा रहे हो। आपको ऑथेंटिकेट करना ही पड़ेगा। आप ऐसे ही बोल रहे हो कि जीएमआर का जीवीके के समय रूल था, कहा था रूल, कोई रूल नहीं था। आपको यू हैव टू ऑथेंटिकेट और ऑथेंटिकेट करके ही रखना पड़ेगा आपको। पहले रखिए और उसके बाद आगे बात करने देंगे, नहीं तो माफी मांगिए देश से। आप प्रधानमंत्री जी पर आरोप लगा रहे हैं, सर बोलने दीजिए। अनाप शनाप आरोप लगा रहे, बिना किसी डॉक्यूमेंट के आरोप लगा रहे प्रधानमंत्री जी पे। रूल 353 सर, रूल 353 किया है सर, नो एलिगेशन ऑफ डिफेमेटरी और इनक्रिमिनेटरी नेचर शैल बी मेड अनलेस यू हैव गिवन नोटिस। छोड़िए, वो तो प्रधानमंत्री के खिलाफ एलिगेशन लगा रहे हैं बिना नोटिस दिए, बिना कोई डॉक्यूमेंट दिए। सर ये रिकॉर्ड पर नहीं आना चाहिए सर, ये बिल्कुल रूल का उल्लंघन है। और क्या क्या बातें वो कह रहे हैं सर, मैं उसको रिपीट नहीं करना। रेकलेस एलिगेशन, बेसलेस एलिगेशन इन वायलेशन ऑफ रूल्स, सर ये स्वीकार नहीं होना चाहिए। ओके सर, लेट अस एक सब बैठिए, ऑस्ट्रेलिया पीएम जाते प्लीज हैं। बैठिए, आप प्लीज बैठिए, वरिष्ठ वकील साहब बैठिए। ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। एक मिनट राहुल जी, एक मिनट। नियम 369 भी मैंने देखा है, 323 भी देखा है। मेरा आग्रह है, सदन भारत की संसद है, हम एक ही विषय पर सारी राष्ट्रपति की चर्चा लगाए, ये उचित है क्या? फिर आपको बोलना बोले नहीं स्पीकर, गलत तरीका है राहुल गांधी जी, आप बोल नहीं, गलत तरीका है। क्या देश को संदेश देना चाहते हैं आप? क्या संदेश देना चाहते हैं देश को? चलिए राहुल गांधी जी। ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री जाते हैं। आप बोलिए सर, स्पीकर सर, प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और जादू से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया $1 बिलियन लोन अदानी जी को सर इसका भी डॉक्यूमेंट जरूरी है क्या, बताओ। मोदी जी, आपका सरकार के पास है। अधीर प्लीज। उसके बाद मैं उदाहरण दे रहा हूं, पूरी दुनिया में मोदी जी जाते हैं, घूमते हैं, तो मैं बता देता हूं क्या होता है वहां पे। बांग्लादेश में गए, हाँ काम पे ही जा रहे हैं, वही तो बोल रहा हूं, काम पे जा रहे हैं। बांग्लादेश जाते हैं, मोदी जी की पहली ट्रिप होती है बांग्लादेश में। वहां पे बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी बेचने का डिसीजन लिया जाता है। कुछ ही दिन बाद बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट अदानी जी के साथ साइन कर देता है। 1500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्ट्रैक्ट अदानी जी। चलिए वहां से श्रीलंका चलते हैं।
जून 2022 में Chairman of Sri Lanka's Ceylon Electricity Board, MMC Fernando, informed a parliamentary committee in Sri Lanka in open hearing that he was told by President Rajapaksa that PM Modi pressured him to give the wind power project directly to Mr. Adani. मतलब श्रीलंका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन कहते हैं कि उन्होंने राजापाक्सा जी ने कहा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उनको कहा है कि ये विंड पावर का प्रोजेक्ट है, ये अदानी जी को देना है। तो ये रही आपकी फॉरेन पॉलिसी। ये हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी नहीं है, ये अदानी जी की फॉरेन पॉलिसी है, उनके बिजनेसेस बनाने की फॉरेन पॉलिसी है। अब यात्रा में मुझसे 2-3 और सवाल पूछे गए। यात्रा में लोगों ने मुझसे पूछा, राहुल जी ये जो LIC कंपनी है इसका पैसा अदानी जी की मदद करने के लिए क्यों डाला जा रहा है? उन्होंने यह भी पूछा कि अदानी जी के जो शेयर्स हैं बड़े वोलेटाइल हैं, उसमें LIC का पैसा क्यों डाला जा रहा है? तो मेरा कहना है कि एक सेकंड, मेरा कहना है कि अदानी जी की मदद प्रधानमंत्री जी और हिंदुस्तान की सरकार कैसे करती है? हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर बैंक्स अदानी जी को मिलता है। 27,000 करोड़ रुपए SBI, PNB 7,000 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा 5,500 करोड़, ये मैं लिस्ट चलती जाएगी। LIC का एक्सपोजर 36,000 करोड़ रुपए, 3 करोड़ SBI and other PSU bank holders. Money is going to Mr. Adani and to finance. Now, of course, there is another question. तो मदद कैसे हो रही है? हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर बैंक्स का पैसा, LIC का पैसा नरेंद्र मोदी जी, अदानी जी को दिया जा रहा है। अगर कोई सामने खड़ा हो जाता है, जैसे जीवी के लोग खड़े हुए, ED, CBI एजेंसीज आ जाती हैं, उनको परे कर देती हैं। तेलंगाना में भी एक पोर्ट का उदाहरण था, आंध्रा, मगर मेन सवाल और सबसे इंटरेस्टिंग सवाल दूसरा है। कुछ दिन पहले ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई, उसमें लिखा था कि अदानी जी की हिंदुस्तान के बाहर शेल कंपनीज हैं। ये जो शेल कंपनीज हैं, सबसे पहला सवाल है, ये हैं किसकी? ये किसकी है मॉरिशस में जो शेल कंपनीज हैं? और ये जो हजारों करोड़ रुपया ये शेल कंपनीज हिंदुस्तान में भेज रही हैं, ये किसका पैसा है? और क्या ये काम अदानी जी फ्री में कर रहे हैं? अब मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि अदानी जी स्ट्रेटेजिक बिजनेसेस में काम करते हैं। अदानी जी हिंदुस्तान के पोर्ट्स को डोमिनेट करते हैं, अदानी जी हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स को डोमिनेट करते हैं, और जैसे मैंने कहा, अदानी जी हिंदुस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री में बहुत जरूरी रोल प्ले करते हैं। तो मेरा पहला एक छोटा सा सवाल है कि जो शेल कंपनीज हैं, इनके बारे में हिंदुस्तान की सरकार ने कोई सवाल नहीं उठाए?
ये कौन लोग हैं, ये किनकी कंपनीज हैं, ये स्ट्रेटेजिक मामला है, पोर्ट्स का मामला है, एयरपोर्ट्स का मामला है, डिफेंस का मामला है, और जो कंपनी इन स्ट्रेटेजिक एरियाज में काम कर रही है उनके बारे में आपको मालूम ही नहीं। ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, आपको मालूम ही नहीं कि ये शेल कंपनीज किसकी हैं, कितना पैसा आ रहा है, किसका पैसा आ रहा है। तो एक बहुत बड़ा सवाल है, ये पैसा किसका है, ये शेल कंपनीज किसकी हैं, और ये हिंदुस्तान की सरकार की जिम्मेदारी है ये पता लगाना ये किसकी शेल कंपनीज हैं और ये किसका पैसा अंदर आ रहा है। जेपीसी, we want JPC, we want JPC. अच्छा अब चलिए छोटा सा बजट के बारे में बता देता हूं। 2022 में अदानी जी अनाउंस करते हैं कि वो $50 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे टू बिल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम। और इस बजट में बीजेपी की सरकार निर्मला सीतारमण जी कहती हैं हम ग्रीन हाइड्रोजन के लिए बहुत ह्यूज इंसेंटिव्स देंगे, 19,700 करोड़ रुपए हम ग्रीन हाइड्रोजन के लिए देंगे, मतलब अदानी जी को देंगे। जुगलबंदी बजट में अदानी जी के लिए 50 नए एयरपोर्ट, कोस्टल शिपिंग, हॉर्टिकल्चर, ग्रेन स्टोरेज, ये सब काम आप कर रहे हैं। तो मेरे सिर्फ कल प्रधानमंत्री जी आज कल भाषण देंगे, मेरे उनसे 2-3 छोटे से सवाल हैं। मेरा प्रधानमंत्री जी से 2-3 सवाल हैं। पहले अदानी जी के हवाई जहाज में मोदी जी जाते थे, अब मोदी जी के हवाई जहाज में अदानी जी जाते हैं। पहले लोकल मामला था, फिर नेशनल मामला हो गया, उसके बाद इंटरनेशनल मामला हो गया। अदानी जी के लिए बोरिस जॉनसन का बेटा काम करता है, आपको पता नहीं मालूम है या नहीं मालूम? भाई सॉरी, नहीं बेटा भी, भाई काम करता है। तो ये मामला पहले गुजरात का मामला था, फिर ये हिंदुस्तान का मामला हुआ, अब ये इंटरनेशनल मामला हो गया है। तो मेरा सवाल प्रधानमंत्री जी से, और सिंपल सवाल है, प्रधानमंत्री जी आपकी फॉरेन ट्रिप्स पे अदानी जी और आप कितनी बार एक साथ गए? अदानी जी, how many times did you travel together with Adani ji? How many times did Adani ji join you later on a visit? How many times did Adani ji travel to a country immediately after you did? And in how many of these countries after you visited did Adani ji get a contract? Also an important question, जरूरी सवाल, अदानी जी ने बीजेपी को पिछले 20 साल में कितने पैसे दिए हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कितना पैसा दिया है? And questions are posed to Prime Minister, please. Sir, खत्म करने दीजिए सर। कंक्लूडिंग। और बहुत सुंदर तरीके से वो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, राहुल जी अभी आप सीनियर एमपी हो गए हैं, आप एक सीनियर एमपी हो चुके हैं। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इस सदन का सदस्य होने के नाते जो भी बातें आप करेंगे गंभीरता से आप बात करेंगे। बाहर आप जो भी भाषण देते हैं हम लोग उसको रोक नहीं सकते हैं। इस सदन के अंदर में जो भी बात कही जाती है पूरा गंभीरता के साथ, प्रमाण के साथ कहे जाना चाहिए, ये परंपरा है। और राहुल जी
ने कहा कि प्रधानमंत्री विदेश घूमने जाते हैं। तो मैंने आज वो जो युवाओं ने मुझसे सवाल पूछा था कि अदानी जी की इतनी बिजनेस एक्यूमेंट कहां से आई, इतने अलग अलग सेक्टर्स में अदानी जी ने कैसे सक्सेस प्राप्त की, अदानी जी के बारे में पूरी दुनिया को स्टडी करनी चाहिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को स्टडी करनी चाहिए कि पॉलिटिक्स के बीच में और बिजनेस के बीच में कैसा रिश्ता होता है। इंडिया इज अ केस स्टडी एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शुड बी गिवन अ गोल्ड मेडल इन दिस। नाउ बहुत अच्छी तरह बीजेपी के जो पिछले स्पीकर थे उन्होंने मेरे भाषण को इंकैप्सुलेट किया मेरे लिए बहुत अच्छी तरह। आपने जो मैं सोच रहा था आपने उससे और भी अच्छी तरीके से बोल दिया। कमिंग टुगेदर इज अ बिगिनिंग, कीपिंग टुगेदर इज प्रोग्रेस, वर्किंग टुगेदर इज सक्सेस। अदानी जी एंड नरेंद्र मोदी जी, थैंक यू। भारत जुड़ा हुआ है, चिंता मत करो। श्रीमती कनिमो जी, माननीय सदस्य मैं आग्रह कर सकता हूं, सदन आपका है। कोई अपनी यात्रा पर चर्चा करता है, कोई करता है, अच्छी हो राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा करो आप, तो ठीक लगेगा। ये एक बात पे चर्चा नहीं हुई है, ये अलग अलग इंडस्ट्रीज पे, अलग अलग बिजनेसेस पे और इंटरनेशनल अफेयर्स पे डिस्कशन हुआ है। नहीं, एक मिनट प्लीज बैठिए। नहीं, प्लीज बैठिए। पर अपन को सदन के बाहर ये भी टिप्पणी नहीं करना चाहिए कि अध्यक्ष महोदय माइक बंद कर देते हैं या हमें नहीं दिखाते, ये भी टिप्पणी करना उचित नहीं है। क्योंकि सर अध्यक्ष जी बट रियलिटी है, आप माइक बंद कर देते हैं। आप एक मिनट प्लीज बैठे, प्लीज आप बैठिए, मैं बैठा हूं ना, प्लीज बैठिए। नहीं, मेरा है कहना, आप पूरे समय बोले, आज नहीं, आपका आप बोल लें फिर। आप पूरे, ठीक है, थैंक यू। कनिमो जी। Thank you, sir. Thank you for giving me the opportunity to speak on the motion of thanks to the President's address. We are all proud to be here. We're all proud to be part of our parliament, to be representatives of our people. And in the President's speech, she says that by 2047, we have to build a nation which not only embraces its glorious past, but also encompasses every golden aspect of modernity. Sir, I'd like to bring to your notice that every country, when it talks about its past, it has different pasts, different narrations of its past. The history is very different from whose point of view we look at it. So, when we talk about a glorious past, whose past are we talking about? We talk about the greatness of this nation. We talk about the valor. We talk about the art, literature, the temples, architecture, and the philosophy. But we cannot forget the people who found no space or place in history. We cannot forget the untouchables, the unseeables, and the women who were pushed into fire in the name of honor.
Today we celebrate that. And I stand in this floor of this house hanging my head in shame because we had to listen to something like that. Sir, we have to understand that there is enough in this country to feel proud about, and we also have enough to be ashamed about. We have to embrace that. We have to understand that. We have to own up to that. Only then can we make amends to it. Only then can we make sure there is justice done to these people. But this government, this union government under the BJP, tries to create a unitary culture promoting oneness. One nation, one ration, one nation, one tax, one nation, one market, one language, one exam, one election, one nation, one religion, one nation, one party. This is where what you're trying to lead to. But you have to understand that that will never happen. Never. This country has seen enough. This country has withstood enough, and our people, the people of this nation, will fight. You continue to undermine the power of the states. You continue to delegitimize the work we have done. You continue to insult us. You do not understand what a welfare state is and what freebies are. You continue to call us names, but we have set examples. We have proved that we can create models of social justice. We can create models of inclusive development, which you have miserably failed to do so. Sir, unfortunately, in 1967, when one of our leaders, Perasriyar Anbalagan, was in the Rajya Sabha, he said, in November when he spoke, he said that governors are being used as tools against states in Rajya Sabha. Perasriyar. He said that governors are being used as tools against elected governments by the union government. He said that, sir. He said it. I'm just quoting him. I'm just quoting him. I'm just quoting him. I'm just quoting him. Sir, the Tamil Nadu governor has delayed assent to around 20 bills passed by the state legislature, including crucial bills like prohibition of online gambling and regulation of online games. And it's just not Tamil Nadu which stands alone in this fight. We've seen what happened in West Bengal, what happened in Maharashtra, in Kerala. The governor threatens to withdraw ministers, and in Nagaland, in Telangana. Yeah, every government which is a non-BJP government, I think we have to fight battles with the governor. But Dr. Ambedkar has rightly stated in the Constituent Assembly that the governor does not have any individual discretion and has to act according to the aid and advice of the Council of Ministers. I think this government, when it sends governors to states which are non-BJP states, should ask them to read the speeches of Dr. Ambedkar, or at least kindly advise them what this country stands for and what federalism is. Because you are the ones who keep talking about cooperative federalism. So you should teach them to cooperate and understand the importance of federalism. But you do not listen. You could not listen to this, Mr. Rahul Gandhi when he spoke here. You were interrupting because you're not used to listening. It is something which you don't know how to do. Listen to sense. Listen to sense. But, and I think this year you forgot in Tiruvalluvar because there are no elections in Tamil Nadu. Yeah. But I'd like to remind you
Idipare illada Yemara Mannan Kedupar Ilanum Kedum. Yes, I am translating because, of course, you did not make the attempt to learn any South Indian language. You only want to impose Hindi on us. None of you understand any Southern language. A king without an honest, critical council needs no enemies to come to ruins. So, if you do not listen to what the opposition says, to what the people say, to what the press says, to what people have to say to you, then you do not need enemies to bring you to ruins. This is what the government has been curtailing the freedom of speech vehemently, both inside and outside of the parliament. And it tries to create an aura of fear in many ways. We know, with all the tools in your hands. And Shame on your tools. Your tools, yeah. All your tools. This government has actively diminished. This government. He's not yielding. He's not yielding. This government has actively diminished the space available for dissent, debate, and discussion. Making the people voiceless does not ensure continued power, but it will create simmering discontent and resentment. You don't know when it will become into flames. You cannot rule by fear and fear alone. The president said that in her speech said that the country no longer suffers from policy paralysis. But I think it has moved to a dictatorial policy making. Sometimes I am reminded of Alice in Wonderland. I don't know whether I'm in the parliament or in the court of the Queen of Hearts. She just needed no reason to pass a sentence. She needed no reason. She could not listen to any reason. So sometimes you feel that is where you are, in the court of the Queen of Hearts from Alice in Wonderland. Because the government does not understand that the parliament here is to legislate, but it believes in bulldozing all the businesses. There are no pre-consultation policies. Parliamentary committee recommendations are unheeded. And every time we have to repeat what we recommend, and still the government does not listen to us because they are not used to it. And most of the bills are not circulated to the members earlier, so there is no opportunity for the members to be able to research, read it, understand it, because you only believe in bulldozing the bills. And the number of days the parliament functions, it's shrinking and shrinking and shrinking, and I don't know. We might just have symbolic days when the parliament will function and then we will all be sent home. The Prime Minister doesn't even come to the parliament. Yes. Hardly 3 times a year. The Honorable President also said that the World Bank report acknowledged that India was able to prevent crores of people from falling below poverty line during the COVID pandemic. But the same World Bank report also mentions that it was the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act which played a role in mitigating the impact of poverty. It is a clear indication of the success of the scheme brought by the UPA government. But during this year's budget, the allocation to Manrega scheme is lowest in the last 4 years. The previous year, it was 73,000 crores. This year, it is 60,000 crores. But you are very proud of, poverty alleviation. And this is one of the most important schemes. And you've reduced 13,000 crores from it.
There is demand. There is still demand. There is still demand. If you please can come and see. Then Don't answer it. Don't answer it. Don't answer it. Don't answer it. from being 63rd position in global hunger index, our country has slipped to the 107th rank. Shame. And nearly 4 crore Indians, youth, are looking for jobs. Shame. They're unemployed. Is this the growth you're talking about? And in the midst of all this, I don't think I have to go into detail because it was spoken. But in the midst of all this, the government is turning a blind eye, and we saw the virulent, strong support which the treasury benches had when issues like corporate misgovernance and Adani was brought up here. How strongly you responded to it, reacted to it, and supported it, and you were shielding it. Shame. Shame. So, the sad thing is, there is a misgovernance and there's a manipulation of valuation. But your reply is only one, which says that it is against the nation. It's unpatriotic. It is against India. The same Hindenburg report, the same Hindenburg has given reports about 15 institutions, some in the US, some in China. None of these countries said it is against the country. It was against the institution. But when we are talking about Adani, it becomes against the country. So I am really confused. I really want, you started calling India Bharat. Now I want to know what is the next progress. What is India? What is Adani? If talking against Adani is talking against India, I really want a clarification. You become anti-Indian. And what happens to the common people, people who believe in hard work, who think that they can save their money because it is a government bank and they will trust LIC? What happens to their future? They trust LIC because they think their children's futures are protected. What is the answers you have for them? Is this the way you respond to these hard-working common people of this country? And this government is very happy to close down every public sector undertaking. If it is profit-making, Sell it to Tatas. if it is or not, they do not come forward to help them, support them, and make sure that they run. They want to close it, they want to sell it off. But then when it comes to a private corporate, why is the government going out of its way to support it, to help? And why are you protecting it? We want to understand what is the proximity. Without these answers, people are going to continue asking these questions. And people are going to be anguished about the future of their children. So, Madam, you talk about women's empowerment. I'm sure we all here as women have this question to ask. What happened to the women's reservation bill? Yes. They are anti-women. They are against Yeah, women's development. because you believe that the only way to make sure that a woman is honorable is to push her into the fire or behead her. They believe in Sanadana. Sir, we've seen 27 parliament sessions after this government, which in its election manifesto said that there will be 33% reservation.
in the assemblies and in the parliament has come to government, but nothing has been done about the women's reservation bill. You do not care about the people. You do not care about the oppressed, the suppressed. Our Chief Minister of Tamil Nadu, M.K. Stalin, in many occasions has written and demanded for conducting socio-economic caste census at a national level to find out about the true demography of the country, which will truly help the people. But I don't understand what is stopping you from doing that. So you talk about tribal welfare. What is happening in Greater Nicobar Island? You're displacing the indigenous tribes over there for infrastructure projects. And I don't know who it goes. Definitely Adani. And the governor over there is trying to change their lifestyle, denying them their right to eat what they want to choose to eat, to live, and to sell what they want to, and to trade what they want to. So is this the tribal rights? Is this the tribal welfare you are talking about? Sir, the Prime Minister keeps talking about the greatness of Tamil language. But when the fund allocation comes, the Central Sanskrit University gets 198.83 crores, whereas the Central Institute of Tamil Classical Studies got only 11.86 crores. Shame. This 11.86 crores does not even cover the administrative costs. Shame. How can research, how can symposiums be conducted? Last, only speaker, ma'am. Just Only give me speaker. a few minutes more. Magleer. And women have been insulted a lot in this house today, so I think we deserve some more time. Respect women. Sanskrit has been mandated. In the Kendra Vidyalaya schools, but not the regional languages. Shame. So you talk about the Indian culture seeing a renaissance in your government. Which Indian culture? Why are you again leaving us out? We know how the Kiradi report, which says that the Sangam era dates back to the 6th century BCE, has not even been published 2 minutes. by this government. She's concluding. And the finance minister time promised us Concluding, ma'am. an on-site museum Concluding. in Nagachanal. Concluding. It's 3 years, and we have not got it. You talk about medical colleges, 260 medical colleges, but the Madurai AIIMS, which was the foundation stone was laid by the Prime Minister 4 years ago. Nothing, no work has happened. Shame. Naipa, we are waiting for 13 years after giving 116 acres of land free of cost Shame. to the union government, and we are still waiting. Work has not started, money has not been allocated. Same story when it comes to the CPET. Sri Kalyan Banerjee. She's just winding up. I'm just finishing up. She's concluding. Last 30 seconds. The need, 30 seconds. the need today, it is not, it's become a national elimination and eradication test. You want to leave us out. You want to leave people, children who deserve to go to medical colleges. You want to cut them out. You told you're bringing need to regulate the fees. But Capitation today, the colleges are giving seats to only children who can afford the exorbitant fees in these colleges. So where is the justice and fairness to students who come from poor families but yet have the aptitude and the talent to become doctors? The scholarships were scrapped. The minority scholarship was scrapped. What para? Last para. Last para. Railway projects. Last. Railway projects
Southern Railways again. We are getting not even 1/10 of what the Northern Railways get. Our fishermen issues in Tamil Nadu are unresolved. You have to use diplomatic channels to resolve it, which unfortunately you're not doing. Sir, Madam, Last point. you say that we can walk together. How can we walk together if you don't recognize us, if you insult us, Shame. we do not accept us? We cannot walk together, and this nation will not walk with you. Madam, we are having all respect to the Honorable President of India. It is the long practice of this Parliament is not to oppose the address itself, but we are having our reservations so far the address itself, contents of the address. Madam, the address seems to be nothing but political manifesto of the Bharatiya Janata Party itself. Madam, since 2014, so many nice words have been written in the President address, but not a single one has been turned into the reality. Madam, India after independence, all throughout tried to become more vibrant and united. During last 8 years, adopting the principles of the religious theory, this central government has sought to divide the people of India in the name of religion. Madam, there are so many incidents, 1,500 incidents have been reported on the ground of the religiously motivated killings, assaults, etc. Madam, liberty of thought, expression, belief, faith and worship embedded in the preamble of the Constitution is under great threat during this Honorable Prime Minister reason. The voice of opposition is being suppressed either within the democratic institutions or outside of the democratic institutions. India has never seen the misutilization and abuse of police power by the central government itself. Madam, the political leaders and workers of all the oppositions have been kept under great threat by misutilizing CBI and ED. If that's so, the Hindenburg research the report clearly speaks about money laundering by the Adani Group of Industries. The report specifically speaks that the Adani Group has previously been the focus of 4 major government fraud investigations which have alleged money laundering, theft of taxpayer funds and corruption, totaling an estimated of $17 billion US. Adani family members allegedly cooperated to create offshore shell entities in tax haven jurisdiction like Mauritius, UAE and Caribbean islands, etc. Report also uncovered, disclosed in respect of the uncovered evidence of brazen accounting fraud, stock manipulation and money laundering at Adani Group of Industries taking place over the course of decades. Report itself says the regulator of the SEBI seems more inclined to protect the perpetrators than punish them, is also stated in the report. Madam, my question is, when this report itself speaks about the money laundering itself, and when the different tiers in the governments are involved, when the SEBI is involved, when there is an indication, fingering is there about the SEBI, about the State Bank of India, about the LIC, and when the money laundering itself is it clears from the reports itself why the enforcement department is not initiating proceeding against the Adani Group of Industries and against the LIC. Only against the opposition political leaders you will initiate the proceeding. This is a fit case where the SEBI ED should be initiated, and the chairmen of all this organization should be arrested immediately. Otherwise, the justice will not be prevailed. What is the difficulties now? The investment have already been said. Now investment
State Bank is too much. As of September 30, 2022, LIC investment in Adani Group companies was 8% of its equity assets under management, with absolute market value of its investment on 27 January was rupees 56,142 crore, which is 140% higher of the profit after tax. State Bank of India already have said that State Bank of India has given loan of rupees 27,000 crore. Punjab National Bank, rupees 7,000 crore. Bank of Baroda, rupees 5,500 crore. Life Insurance Corporation, rupees 36,475 crore. These monies are the monies of the crores and crores, middle class and poor depositors' money. This money have gone to Adani Group of Industries. Why, when this House, the opposition are asking, there should be an investigation or constitution of a committee, vigilance commission, inquiry commission constituted by the Supreme Court, consisting of the Supreme Court judges, consisting of the headed by the Honorable Chief Justice of India. Why you are afraid to do it? If you are not, if no one of yours is not involved, why you are afraid to do it? The question is why you are afraid? You have to do it now. Madam, these countries, they all the citizens of these countries have the last faith to get the justice from the judiciary itself. That is our Indian judiciary. Now one of the central minister, law minister, is every day questioning about the judiciary in the name of the collegium, challenging the power of the collegium. Does it give a very good message to the country's people? He is saying that the judges are not being elected. He is saying judges are being appointed, judges have no accountability at all. My question is, if that's so, whether the election commissioners of the Election Commission of India are selected or elected, are they accountable to anyone? Whether the honorable governors are selected or elected, are they accountable to the peoples of this country or any democratic house? Whether the chairman of the Reserve Bank of India is appointed or selected, governor of the Reserve Bank of India, is he accountable? Chairman of the SEBI is accountable. Who is accountable? These questions are being posed by the honorable. What does he want? Does he want to saffronize the judiciary in the country itself? Does he want that? Every judge should be his own man. Does he want that? They should belong to the yes. Does he want that? Everyday attack is there. Don't worry. Don't worry. Supreme Court has given an answer. Within 2 days after you have to be done. इतना मत लड़ो जिधर आपका क्षमता नहीं है. लड़ो उसका अंदर में, घर में लड़ो. जुडिशियरी का साथ मत लड़ो. वो आपको देख लेंगे. मत लड़ो. हिम्मत नहीं है. After I am telling you, nobody has touched the Indian judiciary. Indian judiciary is so independent. Except in the old regime, the regime when Indira Gandhi was there. Now you are the person, the honorable law minister, you are touching the Indian judiciary, independence of the Indian judiciary in the name of the attacking in the name of the collegium. You are that person. Sir, Swami Vivekananda said, held women in great esteem and said that India could not rise unless her women get proper education and the place of highest dignity. He wanted educated women to come forward for the freedom of women and held that women must solve women's problem independently. The question arises, whether the women in our country are truly being empowered, when more than 186 million females in India cannot even write a simple sentence in any language. The gap between women's education and women's employment is increasing. According to data compiled by the World Bank, the number of working women in India dropped from 20% to 18%. Between 2010 and 2020, has dropped over 9% in 2022. Similarly, Indian Discrimination Report 2022 released by the Oxfam India states that
Women in India, despite possessing the same educational qualification and work experience as men, is discriminated against due to social and employees prejudices. The employment to population percentage in India, according to the World Bank data, is 70 to 2.2% for males and 1/3 are females. Women are powerful in our country. We are having, but still, open women representations in the parliamentary democracy are required. I feel proud that because of our great leader Mamata Banerjee, 35% member of parliament from the women category, women in the parliament itself, we feel great proud for that. Our party. Madam, why the women reservation bill has not been brought? What are the difficulties? Even it is there is 33% reservation. The new parliament building is being constructed. Good. But why not women reservation bill? If you cannot do so even, then why you are not bringing a legislation, making a mandatory provision to all the political parties that 34% women should be given as a candidate for contesting the election? Where is that problem? Therefore, women empowerment should not be kept only in slogan. It should be turned into reality in all aspects of the democracy. Madam, in 2024 calendar year, the average unemployment rate was 5.44%, which stood at 8.11% in February 2000. The Honorable Prime Minister promised 2 crore job to the unemployed youth every year. Question is, how many jobs have been created to the unemployment youth every year during the last 8 years? We want that figure from the Honorable Prime Minister himself. Madam, federal structure is the basic foundation. This every time, all the time. There is no whisper in this address how to develop itself. Already Kani Modi ji have said about the governor's role to play. We have also seen earlier, now our governor is no doubt very good. Now we have also seen that. Now question is, day by day, in the concept of federalism is gone. Nothing. What is the job? Almost every week, the Honorable Prime Minister is calling the Chief Secretaries, Home Secretaries, all the district magistrates. For what reason? What reason? This state is not junior to central government. State is not under the central government. Why? For what reason? You are calling them? You want to control everything. Honorable Prime Minister needs control of everyone, needs control of Chief Secretary, needs control of Home Secretary, needs control of all judges, needs control of Election Commissioner, needs control of all governors. Every control, only one man. One man. One man. Now the question is, whether really the Honorable Prime Minister has been taken the pathway of the dictatorship in the country itself. That we want to see. Madam, maximum projects of the central government, including Prime Minister, Awas Yojana, Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, National Water Mission, Nirmal Bharat, everywhere. What is shared? Central government share is 60%. State government share is 40%. Why it is only in the name of the Pradhan Mantri? Why it is not in the name of the Pradhan Mantri and the Mukha Mantri? Why not Prime Minister and the Chief Minister? Only one picture. One nation, one picture. One name. Very nice. Very nice. This is the way you will go. Now, Madam, the claim, you are also, the claim in the address, only Prime Minister in the full minister, all are half minister, half minister in the central government sitting there. Only Prime Minister is having a full Prime Minister. Yes, the claim in the district, that is clause, paragraph 39 of this speech, heavy claim. Claim is that
In every district, we are building medical college. In which district? In which state? Will you kindly tell us? By providing the central government money, central government financial assistance, tell us. The honor I am asking, I am putting the question to this floor. Will the Honorable Prime Minister really give us the figure in which district, in which state, central government, by spending money, has constructed medical college in every district? Kindly give us the figure. We want to see it. We need to give it. But our Honorable Chief Minister has done so in the state of West Bengal, in every district. Yes, every district. Every district. Yeah, how can you? The crime is often considered a major. Crime is often considered a major impediment. Crime is major of impediment to economic growth and development. The crime rate of country, which is another statistics, is an equally potent indicator. In India, there is a violence against women, which have been seen increasing over the last 10 years. There are hate crimes against the minorities. There are certain socio-religious scenario. In 2014, always you compare with the 2014 in 2023. Let's come to 2014 figure. 2014 crime incidents, 28,51,563, 229.2 crime rate. Charge sheeting rate, 79.6. 2021, 36,63,360. Crime rate 268. Charge sheeting rate 72.3. Crime rate has been increased. Charge sheeting rate has been decreased. That is the figure. That assault on women of 2019, Omhaded to 28,915. Assault on women 88,259. Crime rate, atrocity against scheduled caste. Scheduled caste. You were speaking only about the scheduled caste, scheduled tribes. 2019, it was 45,961. And in case of scheduled caste, only scheduled caste itself, in 2021, it has gone 50,000 to 900. Number of crime against women reported in 2021 are 57,781. In compared to 12,118 in 2020, as increase of 30%. Number of rape reported in 2021 are 31,677. In compared to 28,046 in 2020, 12,606%. Madam, I will not take much time. Just I will conclude it because another speaker will speak. Madam, already we have several times, even I have said, my leader Sudip Bandyopadhyay has also said, nearly 2 lakh crores are due on different schemes from the central government. From one reason or another, this is being stopped. Because these BJP peoples of the Member of Parliament of the West Bengal, they are anti-Bengalis. They are anti-Bengal. They don't want Bengal should be improved. Bengal will rise. They don't want that. They are stopping it here. They are stopping it here. These peoples are doing it. These peoples are doing it. Say, madam, there is nothing. Madam, whole report is there is nothing. Infrastructure is zero. Infrastructure is zero. 100 days work is zero. The development is zero. Women empowerment is zero. Only publicity is zero. Publicity has become hero. Everywhere it is zero. It has become hero. With the and also along going with the Adani becoming hero. Thank you. Sri T. Rangappa ji. Ma'am. Thank you, ma'am. Thanks for this opportunity to speak on. Most of thanks on the President addressment in Telugu. That is my mother tongue. ఈరోజు అమ్మ భాషలో మాట్లాడడానికి అవకాశం రావడం నేను అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. మొట్టమొదటిసారిగా ఈ దేశానికి ఒక గిరిజన మహిళ రాష్ట్రపతిగా ఉన్నారు. మీరు కూడా అధ్యక్ష స్థానంలో ఉండి నాకు అవకాశం ఇచ్చారు. నేను అమ్మ భాషలో మాట్లాడుతున్నాను.
దానికి నేను కృతజ్ఞత తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఇక్కడ మాట్లాడడానికి ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అనంతపురం ప్రజలకి, అలాగే మా పార్టీ నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి, ఈ సభలో మా పార్టీ నాయకుడు మిథున్ రెడ్డి గారికి కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. దాదాపు ఈ సమయాన్ని, అలాగే ఈ స్థలాన్ని, ఈ సందర్భాన్ని బట్టి కూడా ఇదొక గొప్ప అవకాశంగా నేను భావిస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఈ సభా స్థలం ఎప్పుడో మనకు బ్రిటిష్ కాలం నుంచి మనకి వారసత్వంగా వచ్చింది. రాబోయే రోజుల్లో మనం సరికొత్త భవనంలో కూడా మారబోతున్నాం. అంతేకాకుండా ఈ సమయంలో ఈ సందర్భం కూడా నాకు అవకాశంగా భావిస్తున్నాను. దాదాపు ఒక 150 సంవత్సరాల కిందటి ఒక సమస్య నేను ప్రస్తావించబోతున్నాను. అది వాల్మీకి బోయలకు సంబంధించి ఎస్టీలోకి చేర్చే అంశము, అలాగే మా రాష్ట్రానికి సంబంధించి స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్. ఎప్పుడో ప్రథమ స్వాతంత్ర సంగ్రామం తర్వాత, ఫస్ట్ వార్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ 1857 తర్వాత భారతదేశం అంతా కూడా బ్రిటిషర్స్కి అందుబాటులోకి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి అడవుల్లో ఉండే ఆదాయం కావాల్సి వచ్చింది. అందుకని 1865లో వాళ్ళొక ఫారెస్ట్ యాక్ట్ తీసుకొచ్చారు. ఫారెస్ట్ యాక్ట్ తీసుకొచ్చినప్పుడు అడవుల్లో ఉండే గిరిజన తెగలు వాళ్ళకి అందరికంటే కూడా ప్రమాదకారులుగా వాళ్ళు భావించారు. అందుకనే 1871లో ఒక క్రిమినల్ ట్రైబ్స్ యాక్ట్ని తీసుకొని వచ్చారు. క్రిమినల్ ట్రైబ్స్ యాక్ట్ని తీసుకొని వచ్చినప్పుడు జేమ్స్ స్టీఫెన్ అండ్ ఫిట్జ్ అనే అతను చాలా ఘోరమైన విధానాలు తీసుకొని వచ్చి భారతీయుల మీద, ముఖ్యంగా గిరిజన అటవీ పుత్రుల మీద వాటిని ప్రయోగించడం జరిగింది. 1936 ప్రాంతంలో జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ను సందర్శించినప్పుడు ఇంత తీవ్రమైన ఈ చట్టాన్ని మార్చాలని ఆయన భావించారు. ఎందుకంటే మొట్టమొదటిసారి ప్రథమ స్వాతంత్ర సంగ్రామం జరిగినప్పుడు 1857లో ఇది కేవలం ఉత్తర భారతీయ మాత్రమే ఉండింది. ఈ చట్టం మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీకి 1911లో తీసుకొచ్చినప్పుడు అక్కడ ఇంకా గిరిజన తెగలుగా ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా చాలా ఇబ్బందులు పడ్డారు. అందుకని భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఆ యాక్ట్ను మారుస్తామని వాళ్ళు తెలియజేశారు. కానీ 1852లో హ్యాబిచువల్ అఫెండర్స్ యాక్ట్ ఒకటి తయారు చేశారు. హ్యాబిచువల్ అఫెండర్స్ యాక్ట్లో మొట్టమొదటిసారిగా, అంతకుముందు క్రిమినల్ ట్రైబ్స్ యాక్ట్లోను కూడా బోయా వాల్మీకుల గురించి చెప్పబడి ఉంది. బోయా వాల్మీకులకు సంబంధించి చాలా సమస్యలు దాదాపు 150 సంవత్సరాల నుంచి ఇబ్బందులు పడుతూనే ఉన్నాం. వాళ్ళ పరిస్థితులు బాగాలేవు. ఎలా బాగాలేవంటే వాళ్ళ అటవికలో అనాగరికంగా అటవిక జాతులకు సంబంధించిన వాళ్ళు అడవులు అంతరించిపోయిన తర్వాత ఇటు రావడం వల్ల గిరిజన తెగలుగా ఉన్న వాళ్ళని రకరకాల పద్ధతులుగా, వివిధ పద్ధతుల్లో వాళ్ళని ఇబ్బందులు పెడుతూ వచ్చారు. ఈ దేశంలో చాలా సమస్యలకి ఈ ప్రభుత్వం పరిష్కారం చూపించింది. రీసెంట్గా మందిరం సమస్య కూడా, రాముడికి ఒక గుడి కట్టించడం కూడా, మందిరం కూడా ఈ సమస్య ఈ ప్రభుత్వం నెరవేర్చింది. కానీ రాముడు దేవుడైనాడంటే దానికి కారణము వాల్మీకినే. వాల్మీకి రామాయణం రాయడం వల్లనే ఈ దేశానికి అంత గొప్ప దేవుడిగా రాముడు ఉండగలిగినాడనే విషయాన్ని మీరందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలని నేను కోరుతూ ఉన్నాను. ఎప్పుడో ఈ సమస్య ఇలా ఉన్నప్పుడు 1952లో మనకి బోయ వాల్మీకులను గిరిజన తెగలుగా హ్యాబిచువల్ అఫెండర్స్ యాక్ట్, తరచుగా నేరాలు చేసే జాతిగా వీటిని గుర్తించబడింది. ఈ తరచుగా ఒక కులంలో పుట్టిన వాళ్ళు పుట్టక ముందే నేరస్తులుగా మారే పరిస్థితి ఉంది. ఎప్పుడో నేను 150 సంవత్సరాల నుంచి చెప్తున్నానని మీరు అనుకోవద్దు. ఎందుకంటే ఇవాళ కూడా పరిస్థితి ఆ హ్యాబిచువల్ అఫెండర్ యాక్ట్లో కేవలము క్రిమినల్ ట్రైబ్ అనే పదం మార్చేసి తరచుగా నేరాలు చేసే ఒక గిరిజన తెగగానే బోయా వాల్మీకులను గుర్తించడం జరిగింది. సోషల్ స్టిగ్మా అలాగే ఉండింది. అలాగే ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అనేది ఇవాళకి కూడా జరుగుతుంది అనేది ఆ జాతి మీద మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం దాదాపు 17వ లోక్సభ జరుగుతూ ఉంది. మొదటి లోక్సభ నుంచి కూడా వాల్మీకి బోయలను ఎస్టీల్లో చేర్చాలనే విషయం పైన పార్లమెంట్లో ప్రతిసారి మాట్లాడుతూనే ఉన్నారు. ఉభయ సభల్లోనూ కూడా పార్లమెంట్ డిబేట్స్ ను వెరిఫై చేసినప్పుడు ఈ తెగకు రకరకాల చారిత్రాత్మకంగా ఉన్న విషయాలు కనిపిస్తాయి. సామాజికంగా, ఆర్థికంగా, చారిత్రకంగా, అలాగే రాజకీయంగా, సాంస్కృతిక పరమైన కారణాలు కనిపిస్తూ ఉన్నాయనే విషయాన్ని కూడా మీరందరూ గుర్తుంచుకోవాలని నేను కోరుతూ ఉన్నాను. గిరిజనులకు ఏమాత్రం నష్టం వాటిల్లకుండానే బోయా వాల్మీకుల్ని గిరిజనుల జాబితాలో చేర్చాలని నేను డిమాండ్ చేస్తున్నాను. అదనంగా
రిజర్వేషన్ శాతాన్ని పెంచడం ద్వారా ఇప్పుడున్న గిరిజన తెగలకు ఎలాంటి నష్టం వాటిల్లకుండా ఉంటుందనే విషయాన్ని మీకు అందరికీ తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ముఖ్యంగా ఏమిటంటే ఒక చిన్న జాతి గురించి నేను మాట్లాడుతున్నానంటే ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. ఈ దేశము చాలా అభివృద్ధి చెందింది, ప్రపంచంలో పెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా మారిపోతుంది. ఇలా మారడానికి ప్రపంచం అంతా భారతదేశం వైపు చూస్తూ ఉంటే భారతదేశంలో ఉన్న వాళ్ళు ప్రధానమంత్రి వైపు ప్రధానమంత్రి మోడీ గారి వైపు అలాగే హోంమంత్రి గారి వైపు మా సమస్యల పరిష్కారం కోసం మేము వారి వైపు చూస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఎప్పుడో 100-150 సంవత్సరాల నుంచి వచ్చిన సమస్యలను పరిష్కరిస్తారనే ఆశతో మేము అటువైపు చూస్తూ ఉన్నాం. ఈ చరిత్ర చూసినప్పుడు తర్వాత 1952లో హ్యాబిచువల్ అఫెండర్స్ యాక్ట్ నుంచి 1961లో రిజిస్ట్రార్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా డిప్యూటీ డైరెక్టర్ జనరల్ రాయ్ బర్మన్ గారు ఈ జాతిని ప్రిమిటివ్ ట్రైబ్ గా చేర్చాల్సిందిగా గుర్తించారు. అలాగే అనంతరామన్ కమిటీ ఈ జాతిని వాల్మీకిలో బోయా జాతిని డిఎన్టీగా డినోటిఫైడ్ ట్రైబ్ గా కూడా గుర్తించారు. అలాగే 1961-62 ప్రాంతంలో ఏపీ ట్రైబ్స్ ఎంక్వైరీ కమిటీ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు కూడా బోయా వాల్మీకులు చాలా నిరుపేదలుగా ఉన్నారు, అటవీ మీద ఆధారపడి ఉన్నారు, వాళ్ళకి కూడా ఖచ్చితంగా వాల్మీకుల బోయల్ని ప్రిమిటివ్ గ్రూపులుగా చేరుస్తూ ఎస్టీ జాబితాలో చేర్చమని కూడా చెప్పబడింది. ఒక జాతి గురించి నిరంతరము పార్లమెంటులో ఉభయ సభల్లోనూ వచ్చిన ప్రతి కమిషను చెప్పబడుతూ ఉందంటే దానికి అక్కడ జెన్యూనిటీ ఉంది కాబట్టి చెప్పబడుతుందని నేను నమ్ముతున్నాను. ఇదేదో ఒక భిక్షలాగా కాకుండా ఒక హక్కులాగా గుర్తించాలని కూడా నేను కోరుతూ ఉన్నాను. ముఖ్యంగా వాల్మీకి బోయలకి ఏమాత్రం ల్యాండెడ్ ఆస్తులు లేవు, ల్యాండెడ్ ప్రాపర్టీ లేదు, చదువుకున్న వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు. అందువల్లనే వాళ్ళకి ప్రతిసారి కూడా పాత పద్ధతుల్లో నుంచి వాళ్ళను నేరాలు చేసే వాళ్ళుగా గుర్తించడం వల్ల ఇవాళకి కూడా వాళ్ళని తీసుకెళ్లి పోలీస్ స్టేషన్లలో చాలా ఇబ్బందులు పెడుతూ ఉన్నారు. అందుకనే ఈ రోజుకి ఇప్పటికిప్పుడు మీరు పోలీస్ స్టేషన్లో లాకప్లు చెక్ చేసినా లేదా కోర్టుల్లోకి వెళ్లి చూసినా పోలీస్ స్టేషన్లో హాస్పిటల్లోకి వెళ్లి చూసినా కానీ కూడా ఈ బోయా వాల్మీకుల జాతి మీకు కనపడుతుందని కూడా నేను తెలియజేస్తున్నాను. సచ్చేవాడు అలాగే చంపేవాడు బోయేవాడు అవుతూ ఉన్నాడు. 1961-62లో ఏపీ ట్రైబ్స్ ఎంక్వైరీ కమిటీ ఏం చెప్పిందంటే ముఖ్యంగా రాయలసీమ ప్రాంతంలో కర్నూలు అనంతపురం జిల్లాల్లో ఎప్పుడు కూడా ఏ మర్డర్ జరిగినా కూడా బోయా వాల్మీకులు లేకుండా జరగలేదని చెప్తూ ఉంది. ఒక జాతి కేవలం ఆవేశపూరితంగా ఉన్న జాతి ఇది, ఆలోచన చాలా తక్కువ ఉన్న జాతి, చదువుకున్న వాళ్ళు తక్కువ ఉన్న జాతి. వీళ్ళు ఎలా బతుకుతున్నారంటే మా ప్రాంతాల్లో కోడి పందాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. ఈ కోడికి ఆ కోడి పుంజుకి ఏం పెద్ద తగాదా ఉండదు, కానీ అవి కాళ్లకు కత్తులు కట్టుకొని వాటిని చంపుకుంటుంటాయి. అలాగే బోయా వాల్మీకి జాతి వాళ్ళు ఎప్పటి నుంచో పాలగార్ దగ్గర నుంచి బ్రిటిషర్స్ దగ్గర నుంచి నక్సలైట్ల దగ్గర నుంచి ఫ్యాక్షనిస్టుల వరకు పొలిటికల్ లీడర్స్ వరకు అటు ఇటు ఈ జాతే ఉండి నష్టపోతుందనే విషయాన్ని మీరందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎందుకు ఈ విషయాన్ని చెప్తున్నానంటే బతకడానికి ఆధారమైన అడవి అంతరించిపోయింది. ఇప్పటికి కూడా తుప్పుపట్టిన ఆయుధాలు మా వాళ్ళ దగ్గర ఉండనే ఉంటున్నాయి. ఎప్పుడైతే అడవులు అంతరించిపోయినాయో వాళ్ళు సైన్యంలో భాగమయ్యారు. అక్కడ ఇబ్బందులు పడిన తర్వాత ఏమాత్రం భూములు లేక ఆస్తులు లేక వృత్తి లేక ప్రధానంగా ఏ ప్రొఫెషన్ గానీ ఆక్యుపేషన్ లేకపోవడం వల్ల ఇవాళకి కూడా ఇబ్బందులు పడుతున్న జాతిగా మీరు గుర్తించాలని కూడా కోరుతూ ఉన్నాను. అలాగే 1964లో వాల్మీకి బోయా ఆర్ 1 and 7 అనే జీవో కూడా 2590 ద్వారా తెలియజేయడం జరిగింది. అలాగే 1968లో 1968లో 1520 ద్వారా నో ఏరియా రిస్ట్రిక్షన్ ఇచ్చారు. అంటే బోయా వాల్మీకులు రాష్ట్రంలో ఎక్కడ ఉన్నా కానీ కూడా రిస్ట్రిక్షన్ లేకుండా వాళ్ళు ఎస్టీలుగా గుర్తింపబడి సర్టిఫికెట్లు సంపాదించడం జరిగింది. ఎప్పుడైతే బోయా వాల్మీకులు ఎస్టీలుగా గుర్తింపబడి ఒక 7-8 సంవత్సరాలు వాళ్ళు సర్టిఫికెట్లు తీసుకోగలిగినారో వాళ్ళను మళ్లీ తొలగించడం జరిగింది. ఏ రికార్డ్స్ కూడా దొరకడం లేదు. మామూలుగా అయితే భారత రాజ్యాంగం ఆర్టికల్ 341, 342 ప్రకారము ఏ కమ్యూనిటీనైనా కానీ కూడా ఏ జాతినైనా ట్రైబ్నైనా ఎస్సీలో చేర్చాలంటే ఖచ్చితంగా ఒక పద్ధతి పాటించాలి. కానీ పద్ధతి పాటించిన దానికి సందర్భించి ఎక్కడ కూడా ఎస్టీ కమిషన్ దగ్గర కానీ పార్లమెంట్లో కానీ రాష్ట్రపతి భవన్లో కానీ అక్కడ అసెంబ్లీలో కానీ రికార్డ్స్ లేని పరిస్థితి ఉంది. ఇవన్నీ కూడా రాజకీయ కారణాల వల్లనే జరిగినాయని మేము భావిస్తూ ఉన్నాం. అందువల్ల ఖచ్చితంగా దీనికి ఒక హక్కులాగా మీరు భావించి వీటిని మన జాతిని అన్యాయం జరగకుండా చూడాలని నేను తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే మీరు మాత్రమే ఈ సమస్యను పరిష్కరించగలరు. ఎప్పుడో 150 సంవత్సరాల కిందట ఉన్న జాతిలో
మిగిలిన క్రిమినల్ ట్రైబ్స్ అయితే ఏవే ఉన్నాయో వాళ్ళందరినీ కూడా ఎస్టీలో చేర్చడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఎరుకల, యానాది, సుగాలీలు, చెంచులు వీళ్ళందరూ కూడా బోయా వాల్మీకి తెగలతో పాటు క్రిమినల్ ట్రైబ్స్ గా ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ కూడా బోయా వాల్మీకిలో ట్రైబ్స్ తో పాటు హ్యాబిచువల్ అపెండర్స్ యాక్ట్ లో ఉన్నారు. వాళ్ళందరినీ ఎస్టీలో చేర్చి ఈ ఒక్క కమ్యూనిటీని, ఈ ఒక్క ట్రైబ్ని ఎందుకు మరిచారు అనే విషయాన్ని మీరు గుర్తుంచుకొని దాన్ని ఆ సమస్యను మీరు పరిష్కరించాలని నేను కోరుతున్నాను. ఈ దేశ ప్రధానమంత్రి, ఈ దేశ హోంమంత్రి ఈ విషయాన్ని సరిదిద్దితే మా వాళ్ళు ఎక్కడైతే ఇబ్బందులు పడుతున్నారో, ఏ అనుమానితులుగా పోలీస్ స్టేషన్ లాకపులలో తన్నులు తింటున్నారో, ఎక్కడైతే హాస్పిటల్లో దెబ్బలు తగిలించుకొని వెళ్తున్నారో, ఎక్కడైతే జైళ్లకు వెళ్తున్నారో, ఎక్కడైతే ఇబ్బందులు పడుతున్నారో వాళ్ళన్నింటినీ కూడా మీరు ఈ కొత్తగా వచ్చే పార్లమెంటుకు అయినా కానీ కూడా ఈ జాతికి సంబంధించిన చరిత్రను తిరిగి రాయాలని కోరుకుంటున్నాను. ఎప్పుడైతే ఎస్టీలో చేరుస్తారో అప్పుడు చదువుకోవడానికి వీలవుతుంది. ఎప్పుడైతే చదువుకోవడం వీలైతే వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు, ఆస్తిపాస్తులు పెరగడం వల్ల మరింత జాతి మెరుగైన జీవితాన్ని అనుభవించడానికి వీలవుతుందని తెలియజేస్తున్నాను. ఇప్పటికైనా ఈ పార్లమెంటు దీన్ని సరిదిద్దాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. ఎక్కడైతే మేము పోలీస్ స్టేషన్లలో ఇబ్బంది పడ్డామో చదువుకొని రావడం వల్ల మా జాతి పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్లుగా బతకడానికి వీలవుతుందని తెలియజేస్తున్నాను. ఎక్కడైతే దెబ్బలు తగిలించుకున్నారో అక్కడ హాస్పిటల్లో డాక్టర్లుగా బతకడానికి, ఎక్కడైతే జైళ్లు నింపి ఉన్నారో ఎప్పుడో బ్రిటిషర్స్ టైం నుంచి 150 సంవత్సరాల నుంచి ఇబ్బందులు పడుతున్నారో, మా తాత ముత్తాతల కాలం నుంచి ఇబ్బందులు పడుతున్నారో ఆ ఇబ్బందులన్నీ తొలగిపోయి మేము జైల్లో అధికారులుగా బతకడానికి, అలాగే కోర్టులో జడ్జీలుగా, లాయర్లుగా బతకడానికి ఒక అవకాశంగా దీన్ని తీసుకోవాలని నేను తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఎప్పుడైతే ఈ మొత్తము జాతులన్నీ కూడా క్రిమినల్ ట్రైబుల్గా నేరాలు చేసే వాళ్ళుగా ఉన్నారో మిగతా తెగలన్నింటినీ కూడా ఎస్టీల్లో చేర్చి కేవలం బోయా వాల్మీకులను చేర్చకపోవడానికి కారణం ఏమిటని తెలియజేస్తున్నాను. తక్కువ రోజుల్లో, తక్కువ సంవత్సరాలు ఎస్టీలుగా బతికినప్పుడు వాటిని తొలగించడానికి కానీ, లిస్టింగ్ కానీ, డీలిస్టింగ్ కానీ చేయడానికి ఏ ప్రొసీజర్ కూడా పాటించలేదనే విషయాన్ని కూడా మీ దృష్టికి తీసుకొస్తూ ఉన్నాను. ఇప్పటికీ మేము చాలా ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నాం. ఈ రోజు కూడా నేను చెప్పినట్టుగా ఇప్పటికిప్పుడు వెరిఫై చేసిన రికార్డ్స్ మీకు అర్థమవుతుంది. బహుశా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కానీ, తెలంగాణలో కానీ ఇంత ఇబ్బందులున్న జాతి ఇంకొకటి కనబడట్లేదని కూడా మీకు అందరికీ తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒక ఆలోచన చాలా తక్కువ అండి, ఆవేశం ఎక్కువ అండి. వాళ్ళు నేరాలకు పాల్పడే పరిస్థితికి వస్తూ ఉన్నారంటే దానికి సంబంధించి ఈ ప్రభుత్వానికి బాధ్యతగా తీసుకోవాలి. వాళ్ళను చదివించడానికి కానీ, మెరుగైన జీవితాన్ని తీసుకురావడానికి కానీ ప్రయత్నాలు జరగాలి.